All right, good to start. So, hi everyone, welcome to Tamil Talks. Thanks for joining us today. So, Tamil Talks was created with the purpose of giving people our age a platform to kind of discuss contentious topics. So often, everyone has a platform to talk about, our culture and things that are kind of set in stone. But when it comes to matters that really, have different points of views, we often neglect it, and people our age don't really get an opportunity to voice their opinions. So this is what Tamil Talks is, and that's why we're all here today. Just a quick disclaimer before we get started: none of us here are like administrators or are part of the administrative team of Tamil Talks. We've been either directly or indirectly asked by Tamil Talks to kind of give our little input on what we think on certain topics, and we've kind of volunteered to offer our opinion on certain topics as well. And that's why we're all here today. So misogyny in Tamil cinema, it's something that's always been there. We even kind of take it for granted that there will be some type of undermining of the female character in Tamil movies. Women are often seen as mothers, women are often seen as sisters, women are even often seen as like, items in item dances, and they're half naked dancing, running around. But, women are never seen as a pivotal character in movies that actually take the storyline forward and actually have a significant contribution to the storyline overall. And, we're not pointing the fingers here, but often they call movies dedicated to women, but it's 3 hours of hero worshipping. And we're here today not to just pinpoint anyone or point fault at anyone or say someone's wrong and someone's right. We're just here to express our opinion on how this misogyny has affected us and how we view it, and what we would ideally, in the idealistic world, like to see in Tamil cinema overall. And yeah, so I'll be, my name's Thuvijan Pasupathidasan. I'll be mainly mediating today. I'll leave the opinion and talking to the experts who probably know a bit more than I do. And yeah, so if you have any inputs here or anything to add to our conversation, please feel free to comment on the Facebook Live, and we'll incorporate your comments into the conversation as well, because this is an all-inclusive discussion that we're holding here, not a, we talk, you listen type thing. So just to get the ball rolling, to get started, first question that, that comes to your mind, like, when did you realize that the women that you saw in these Tamil movies weren't essentially the same as the women that you saw in your mom or your grandma, or when did you realize that the perception that these movies perpetuated was somewhat like flawed? Would anyone like to answer that? Yep. So I'll go. I'm Nivedha, for people who are watching us live now. So first, na Tamil solra, because I think I feel a little bit more comfortable answering this question in Tamil. So first na paatha difference enna na mostly like childhood ella na Tamil Nadu la na valanden, and then we moved to Melbourne here. So Melbourne varumbodhu enakku vandu 13 14 vayasu. So அந்த டைம்ல ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து ஐடென்டிட்டி கிரைசிஸ் நிறையவே இருக்கும். நம்ம யாரு அப்பதான் நம்ம வந்து நம்மளையே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம். பட் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க நிறைய பேர் நம்ம கம்யூனிட்டி ஆட்கள் நம்ம பாக்குறது ரொம்ப கம்மி. கம்யூனிட்டி what I mean like தமிழ் பேசுறவங்க பாக்குறது கம்மி. So I already need to don't feel like I belong here. So அதுக்கு மேல I was looking for a role model to look up to. Okay, ஸோ நான் தமிழ் பொண்ணு, நான் இங்கே வந்திருக்கேன். ஸோ நான் எந்த மாதிரி இருக்கணும், நான் வந்து இப்போ ஃபுல் ஆஸ்திரேலியனா நம்ம மாறிடணுமா, இல்லை தமிழ் கலாச்சாரத்தை நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா எங்கள் அம்மா மட்டும்தான் இருந்தாங்க. பட் ஆனால் தமிழ் மூவிஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா ஐ வாஸ் சோ லாஸ்ட். என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றது எனக்கு கடைசி வரைக்கும் புரியவே இல்லை. பிகாஸ் அவங்க காமிக்கிறது என்னன்னா, இப்போ யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பியூட்டியை வந்து அவங்க மெயினாக காமிக்கிறாங்க. அண்ட் இன்னொன்று என்ன, அவங்க காமிக்கிற ரோல் வந்துட்டு கெரியர் இருக்காது. மோஸ்ட் ஹீரோயின்ஸ்க்கு கெரியர் இருக்காது. அப்படியே கெரியர் இருந்தாலும் மெயினாக மூவிஸில் காமிக்கிறது வந்து அவங்க யாரை லவ் பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து யாரை பற்றி பின்னாடி காசிப் பண்றது, அந்த மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் நான் நிறைய பார்த்தேன். ஒரு ஹீரோயினுக்கு பிரச்சனையே இல்லாத மாதிரி காமிப்பாங்க. அவங்களுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா, அவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட் பிரச்சனை சால்வ் பண்றது அவளுக்கே பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும். அதுதான் பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு காமிக்கும் போது I didn't know how to handle that crisis. So I think that's when it hit me. I need people like me should be represented there, or at least கொஞ்சமாவது ஒரு 20% நான் resemblance பார்க்கணும். But yeah, I'll let others answer. Yeah, definitely. Like it's like and the boyfriend and the prachna, then their life revolves around the boyfriend,
and அவரை விட்டா வேலுக்கு உலகமே இல்லை. Yeah, I think a lot of us can relate to that. I think like even we've seen so many examples where the female character வந்து ஒரு போர்ஷனுக்கு தான் வருவாங்க மூவிலேயே. ஆனா இன்டர்வல் சீனுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபீமேல் கேரக்டரே இல்லை. It's like அந்த ஃபீமேல் கேரக்டருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தா like you know, we just needed them for the first item song and now they're gone. Yeah, no, it's definitely true. Yeah, would anyone else? என் பேர் சரண்யா. Oh no, நீங்க போங்க. ஓகே. என் பேர் சரண்யா. நான் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நிவி சொன்ன மாதிரி வந்து எனக்கு நான் வந்து என்னைக்கும் வந்து ரெப்ரசன்டடா ஃபீல் பண்ணவே இல்லை தமிழ் சினிமால. அது வந்து நான் ரெப்ரசன்டட் இல்லை அப்படிங்கறத நான் உணர்ந்ததே வந்து இந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் டிவி ஷோ நெவர் ஹேவ் ஐ எவர் பார்த்தது பிறகுதான். அதுலதான் வந்து முதல் வாட்டியா வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு அதே மாதிரியான கலர் உள்ள ஒரு பொண்ணு, இந்த மாதிரி டார்க் ஸ்கின்னான ஒரு பொண்ணு தாவணி போட்டுட்டு ஒரு டிவி ஷோல வந்தா. இது ஒரு தமிழ் சினிமா கூட என்ன இந்த மாதிரி அது ரிலேட்டபிளா இருந்தது கிடையாது. ஆனா ஒரு நெட்ஃபிளிக்ஸ் டிவி ஷோ எனக்கு வந்து ரிலேட்டபிளா இருந்துச்சு. அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சதோ நம்ம தமிழ் சினிமா வந்து நம்ம தமிழ் பெண்களோ தமிழ் பெண்களை சரியாவே அவங்க வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது அப்பதான். Yeah, no, நீங்க சொல்ற மாதிரி like there's a lack of representation, but I think another important question here that I'd like to throw out to everyone. We see that women in commercial movies form a big part in getting the audience in. Attractive women, if you put them into a movie, they obviously get a lot of attention, and people obviously there's this perception that you need to have someone like that in every commercial movie. How do you see that trend? Do you think it's quite problematic for the way movies are kind of going today? Yeah. ப்ராப்ளமேட்டிக்னா லைக் நீங்க சொல்லும் போதே சொன்னீங்க லைக் கமர்ஷியல் மூவிக்கு அட்ராக்டிவ் விமன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ அந்த ஃப்ரேஸையே வந்து டிஃபைன் பண்றது ஆக்சுவலி சினிமா தான் when we take it. பிகாஸ் இப்போ அவங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்டும் இருக்கணும், அதே மாதிரி கொஞ்சம் வந்து இந்தியன் இதுவும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகி லைக் சம்திங் ஐ டோன்ட் நோ வாட் தே ட்ரைங் டு லைக் ஆக்சுவலி portray. பட் மேக்ஸிமம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறதுன்னா இப்போ ஹாலிவுட்ல என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து கொஞ்சம் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறது, இல்லை மெயின்ல என்னன்னா நார்த் இந்தியாவில் என்ன பண்ணாங்க அதை சவுத் இந்தியாவில் இவங்க ரெப்ளிகேட் பண்ணுறது. அது என்னன்னா நம்ம இப்போ சவுத் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஜஸ்ட் சே சவுத் இந்தியா, இப்போ ஸ்ரீலங்காவாக இருக்கட்டும், லைக் மலேசியாவில் இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், சிங்கப்பூராக இருக்கட்டும், நம்ம எல்லாருமே we share the same roots. ஸோ அப்போ நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்குல்ல, அந்த ஐடென்டிட்டியை எதுக்கு வந்து இப்போ அடுத்தவங்கள மாதிரி நம்ம ஏன் வந்து இருக்கணும்? நம்ம கிட்டே இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் இருக்கு, அதை வந்து காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அண்ட் கமர்ஷியல்ல வந்து என்ன சொல்றது, பொண்ணு வந்து லைக் ஐ திங்க் நாங்கள் சும்மா இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசிட்டு சும்மா Thuvarahan மென்ஷன் அவங்கள வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் காமிப்பாங்க அப்படின்ட்டு he said it. And even with the word item itself, I know like I think Thuvarahan has more points, like he was the one who said it. அது வரைக்கும் எனக்கு கூட வந்து அது அவ்வளோ ஸ்ட்ரைக் ஆகல. லைக் ஐட்டம்னு எப்படி அது இப்போ வந்து ஒரு நார்மலைஸ் பண்ணிட்டாங்க கமர்ஷியல் மூவி வரனால. ஒரு ஐட்டம் சாங் இருக்கு, அதில் வந்து ஐட்டம் டான்ஸர் ஆடுறாங்க. பெண்களே கூட நாங்கள் வந்து அது சொல்லும் போது எங்களுக்கு அது தப்புன்னு தோணாத அளவுக்கு வந்து it has become part of Tamil cinema, which is astonishing. Yeah, definitely. I mean, I think Thuvarahan, like when did you ninga in the like item under a word, when did you pick up the word item, and how did you like, what did you think about it? Firstly, vanakkam, Bala and Chandran. Just to answer like the first question, when did you realize like women were being mistreated? I mean, when shown properly a misogynistic view or something like that is when I was watching movies, and the treatment of women in those movies, in particular Thuvarahan, was very alarming to me. I think that's when I realized I was like, okay, this is not how I would treat a girl, and when my morals and the views of the movie's morals collided, that's when I realized, okay, there's some misogyny happening here. And it wasn't just that one movie, there was like multiple movies that I overlooked. And yeah, to answer the next question, item, it was very irritating to like hear that word in the first place. It's a very cringeworthy word, but that's that's been normalized now. It's like Nivi said, it's been a part of their life. Like when you think of an item, you think of something at Officeworks, like a pen or a book. But
directors now call the pieces of the movie where the girls dance half naked an item song. So that's when like things weren't adding up, and I was like, all right, this has got to like stop, be changed for the future. Hello, I'm Abhi, and when I first realized this, எனக்கு சின்ன வயசுல தான் ஒரு 3-4 வயசு அப்ப நாங்க சினிமா பார்க்க தொடங்கினோமோ அப்ப ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது அப்பவுமே த்ரிஷா, நயன்தாரா, அனுஷ்கா எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஒரு காமன் விஷயம் என்னன்னா they're fair, and this is like every actress pretty much, they're fair and they're skinny. And நான் அப்பவுமே பார்க்கும்போது they don't resemble me, ஒன்னும் ஒத்து போக இல்லை. And I'm like, ஏன் வெள்ளையா இருந்து ஸ்கினியா இருந்தா தானா அப்படி ஆக்களை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் என்ற கொஸ்டின் எனக்கு எப்பவுமே இருந்தது. பட் அது நார்மலைஸ்ட் ஆகினதால I never like wanted to go and ask. But then in the social media எல்லாம் வந்ததால, so like 2 years ago நான் எடுத்தேன் Instagram and stuff like that. அது வரைக்கும் தான் அந்த டார்க் ஸ்கின் அந்த பாடி ஷைனிங்குக்கு எல்லாம் ஒரு ஆக்கள் வெளியில வந்து அதை பற்றி கதைச்சு அதெல்லாம் தப்பு, சினிமா எல்லாம் அதை பற்றி அதை பொருட்படுத்துறது இல்லைன்றெல்லாம் அவங்க எல்லாம் பேச தொடங்கினாங்க. So that's when I started to realize. Yeah, no, definitely. I think we have like Nandhini, Bala, Krishnan here, and a little bit of background about Nandhini. She's written a thesis on a topic that's quite similar to this, but yeah, I think she's got a lot of a wealth of knowledge about this topic in itself. And yeah, Nandhini, like what really propelled you to write your thesis on a topic that's quite centric around this idea of misogyny in Tamil cinema and things like that? Yeah, so firstly, hi to everyone who's watching this. And it kind of ties down to the first question that you actually asked on when did you realize that women were portrayed in certain manner in Tamil cinema. And so just background, நான் சிங்கப்பூர்ல பிறந்தேன். I've never been to India. So so throughout my whole life, Tamil cinema is something that's very much a part of me, for me and my friends. So we just grew up watching Tamil cinema. I've consumed Tamil cinema more than like Western cinema or like English cinema. So எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் Tamil cinema. So in that sense, I've always had an interest in Tamil cinema. But also like what Abhi said, I've never realized how women were portrayed in certain stereotypical manner because it was so normalized. Like in every movie, they portray as the mother, the sister, the daughter, the lover, the damsel in distress. So for me, it was, oh, okay, இப்படித்தான் ஒரு தமிழ் பொண்ணு இருக்கணும். Since I'm in the diaspora, I don't know how a proper Tamil ponnu should be. And that's when I started watching Tamil cinema and all this repeated narratives started coming in. I thought, okay, so this is the way a Tamil ponnu should be. Someone who's very subservient, someone who's quiet, her life should she can be independent, but at the end of the day, her life comes back to her boyfriend, her husband, her father. She's someone who's in relation to the male figure, but she's not someone who's the subject. And also like touching on this idea of fairness and like body images. So I also always thought that Tamil ponna ipdithaan irukano, fair, skinny, tall. And I think a lot of girls like me in the diaspora, even in India, we've all gone through this like fair and lovely phase where we try to like go for all sorts of facial or try to make ourselves look like Shreya or like Nayandara, or now we have Amy Jackson who's white. So this kind of things are like very common experiences of women, Tamil women who watch Tamil cinema. So in that sense, it kind of like brings down our esteem or like how we look at ourselves, because we kind of like put our worth towards how these Tamil heroines are. So for me, I realize it's problematic because I've never realized it, and it's kind of dangerous if don't realize how such stereotypical portrayals are very normalized. So when I went to uni, I started reading up more on this, and I think in the interest like started coming out to write something about Tamil cinema and women, especially since it's something that's not covered very in greater detail, especially for Tamil cinema. So I thought it would be very interesting, and yeah, and it's nice to have like discussions like this that touch on these topics. Yeah.
And since you said fair and lovely, I just want to add one point. Like seriously, நான் ரொம்ப நாள் நினைச்சிட்டேன். எங்க அம்மா வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க fair and lovely வந்து moisturizer-ன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. I know the first day we landed in Melbourne. இங்க மெல்பர்ன்ல வந்து we don't have humidity, right? அப்ப எங்க அம்மா fair and lovely போட்டுட்டு போடாம வெளியே வராதன்னு சொன்னாங்க. And as soon as you enter the weather condition, it just goes like, you know, like it's just there, like you can see, like I have like some kind of cream which is just stuck there, and I was so embarrassed, like because even my mom was not like, oh நீ கொஞ்சம் கருப்பா இருக்க so அதனால நீ வெளிய போமா கொஞ்சம் பிரைட்டா போகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் கொண்டு வராங்க. And fair and lovely அந்த பிராண்ட் நம்ம எவ்வளவோ சோஷியல் மீடியாலே நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க, actors and actresses came out and spoke about it, but still, you know what, they're branding it as bright and lovely, which I don't know how that's allowed. It's அதே டிவில திரும்பி வந்து now maybe the actors and actresses are not ambassadors, but இப்போ என்னன்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே லாஸ் கிடையாது, பிசினஸ் லாஸ் எதுவும் கிடையாது, திரும்பி பிரைட் அண்ட் லவ்லி ஒரு பேர்ல வராங்க. அண்ட் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி இஷ்யூ ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஹீரோயின்ஸ்ல டைவர்சிட்டி கொண்டு வந்திருக்கணும். அவங்க வந்து திரும்பி நம்ம அதே லைக் ஐம் நாட் பிளேமிங் தட் வி ஷுடன்ட் ஹேவ் ஃபேர் ஸ்கின்ட் ஆர் லைட் ஸ்கின் ஹீரோயின்ஸ், பட் இப்போ ஓகே 10 ஹீரோயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுல 2 ஹீரோயின்ஸாவது நம்ம வந்து லைக் கொஞ்சம், அதுவும் நீங்க தமிழ் பொண்ணு தான் வைக்கணும்னு கூட நாங்க கேட்கல, ப்ளீஸ் லைக் யூனோ இப்போ நான் பார்த்தேன்னா ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் what I can quote is ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். அவங்க வந்து I think we all will agree நான் பார்க்கறதுக்கு ஓகே லைக் நான் என்ன மாதிரி இருக்காங்க, ஆனால் அவங்க பண்ணாங்கன்னா நான் அவங்கள ரோல் மாடலாக நான் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் சம் இன்டர்வியூஸ் that I watch of her, it's like one day I want to be as confident as her, and என்னோட கரியர்ல இவங்கள மாதிரி I want to break stereotypes and achieve, you know, and go places. But for example, and also you mentioned Amy Jackson like எனக்கு ஒரே ஒரு I know we all loved in மதராசப்பட்டினம், okay, like even I loved it, like அந்த ரோல வேற யார் பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்து நம்ம உட்காந்து பார்த்துருக்க மாட்டோம். But there's some other movies, I forgot the movie name, she acted with Udaynidhi Stalin, like as அவங்க வந்து ஒரு ஏதோ கிராமத்துல வந்து she's the lover for him, okay, like I'm not judging them, like இப்படிதான் இப்படி இருக்கவங்க தான் லவ் பண்ணுவாங்க, ஓகே நீங்க லவ் பண்றீங்க, பட் அவங்க பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து give me an explanation, she Anglo Indian or something, because it's not that you can't find fair skinned Tamil people, but she has a, you know, European features, like you know that she can't represent a village girl, like இங்க தான் நான் பிறந்து வந்தேன்னு சொன்னா அது என்னால ஏத்துக்கவே முடியாது, you know. And another thing also, before, like I know I'm going on too much, but இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா தர்மதுரை அப்படின்ற மூவில வந்து தமன்னா வந்து ஒரு கேரக்டர் பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. எனக்கு அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே நான் முடிவு பண்ணேன் இந்த படம் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா but the movie story is good, you know, like I know what the story is, but I don't want to watch it because இப்ப தமன்னா வந்து அவ்வளோ like she's pretty fair, but ஆனா அந்த ரோலுக்கு வந்து she wasn't suitable. ஆனா நீங்க அதே மூவில தான் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், correct me if I'm wrong, I think ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் played the other second lead. அவங்க வந்து இன்னொரு அவங்களுக்கு போட்ட கேரக்டர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியலி ஷீஸ் அன்ஸ்டேபிள், அண்ட் அவங்க வந்து வில்லேஜ்ல இருக்கிறாங்க, லைக் தமன்னா மாதிரி கொஞ்சம் அவுட் ஸ்போக்கன் கிடையாது, லைக் ஈவன் தமன்னாஸ் நாட் அவுட் ஸ்போக்கன், பட் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரிவிலேஜ் ஃபேமிலில இருந்து வரல அப்படின்றனால கொஞ்சம் ப்ரிவிலேஜா இருக்கிறவங்க வந்து ஃபேர் ஸ்கின்னா போட்டுடுறாங்க. அதே மாதிரி அதே எக்ஸாம்பிள் லைக் சிட்டில இருக்கிற ரூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேர் ஸ்கின்னா கொஞ்சம் மாடர்னா காமிக்கிறது, வில்லேஜ்னு உடனே ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கூட்டிட்டு வர்றது, யூனோ கொஞ்சம் வெள்ளையா இருக்கிறவங்களை வந்து கருப்பு பெயிண்ட் போட்டா இது பண்றது, வில்லேஜ்ல வெள்ளையா இருக்கிறவங்க இல்லையா என்ன, லைக் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், அண்ட் இட் என்ரேஜஸ் பீப்புள் லைக் யூனோ who are dusky skin or dark skin, like ஏன் அப்படி பண்றீங்க? So yeah, I just wanted to go off what Nivi said on the வெள்ளையாக்களுக்கு கருப்பு போடுறது, on the portrayal of characters in movies. One that really stood out to me was Aira. It's a பேய்படம் என்று சொல்றாங்க, பட் அப்படி என்று இல்லை, ஏதோ பிராங்க் ஷோ மாதிரி தான் இருக்குது. In that movie Nayandara lady superstar and இருக்குது, but the backstory of that movie has a flashback. அதுல ஒரு கிராமத்து பொண்ணு வந்து ஏதோ செய்யற மாதிரி காட்டுவினம், ஆனா அந்த கிராமத்து பொண்ணுக்கு கருப்பு மேக்கப் போட்டிருக்கேன். It's basically just Nayandara doing blackface. That really stuck out to me. என்னடா ஏன் ஒரு கிராமத்துக்கு போறீங்க, ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் காட்டுறீங்க, why wouldn't you just have a கிராமத்து பொண்ணு, you know? Like even putting Aishwarya Rajesh in that character, or having anyone else do that character who's naturally brown, rather than having someone who's fair skinned do that. So the character portrayals really stuck out to me, because it was like, okay, you don't want someone brown, but you would rather someone fair skinned to play someone brown. In the logic
pretty எங்க போய் explain பண்ணாலும் wrong தான் இருக்கும். Another thing I wanted to talk about was the portrayal of characters in movies. So yeah, we have a lot of misogyny in Tamil cinema, but I would also like to address the fact that so many of the movies that we see portray characters that are strong women, that show female characters that are either overpowering men or just as equal to them. So in that line, we all know Neelambari from Padayappa. She's one of the most iconic female villains to ever exist. After her role in Padayappa, she was always called Neelambari. Even in the Baba Padathalayum, Neelambari character than Thiripi and the cameo pandra. Even Bahubali le Pakumbodhu, yes, she played a huge role as Rajamada, but on the Neelambari in the resemblance, it was still there. It like powered it up. And then Sornaka from Dul, she was terrifying. அப்படியே பார்க்கும்போது இந்த பெரியம்மா மாதிரியே இருந்தவா. So she was really scary. Ishwari in Timuru, she was scary as well. Like she represents like almost like every Tamil girl I know. Like that's how scary they are. I'm not saying that everyone's scary, but like they always got that side to them that's just like untouched, you know. Rimasan and Arithalurvan was a really good movie that showed like how a female can go like really subtle and then to the villain. If anyone's seen Arithalurvan, you understand what I'm saying. And then Jodhiga and Chandramohi is a given. That character was really good, even though Chandramohi is filled with plot holes. Trisha and Kodi, that one really struck out to me because we're so used to seeing Trisha as a damsel in distress in Gilli or in any of the movies. We just have to go save her. That's it. That's the movie. Muthupandi's Chellam, that kind of stuff. But Trisha and Kodi stabbing the main character was, sorry for spoilers, but that was eye-opening. I was like, whoa, okay, so a girl, to achieve her dreams, she can outpower the guy that she's in love with. Like, that's powerful. That's poetic as well. But another character that's always surprising is Andrea. Andrea in Arithalurvan, Andrea in Thupparivalan. Andrea in every single movie that she's played has always played a powerful woman. If you take Vada Chennai, for example, she didn't just like sit down just after her husband died or just move on. She even says it in the movie. It was very powerful to see that she can move characters around like a chess game just so she can win at the end. In Arithalurvan, she plays this like great investigative role. And it's really fun to see women in those roles rather than just I'm in trouble, save me, that kind of stuff, or I'm in love with this guy, oh my god, I'm kidnapped, that kind of stuff. So all this kind of just like uplifts and kind of destroys, well, almost destroys the misogyny within Tamil cinema as well. So that's what I wanted to say. Yeah, no, definitely. Just a quick question for you guys. I mean, like, let's say Abi and Saranya, especially because I think you guys have, especially Abi, because you're one of the like younger people here, and you've grown up with like the newer generation of movies and things like that. You know, there's obviously movies like that. There's movies that completely villainize. Completely objectify women. But at the same time, we've got some movies, for example, like 90 ml and certain movies, some of Jodhika's movies that, on the other hand, like at times villainize men to a certain extent. They put out very strong opinions that might might be a bit exaggerated. Do you think that's a correct portrayal of the man and women relationship? Because there is some movies, they call it female centric, but they've villainized men a fair bit. What do you guys think about those movies? Yeah, that's actually true, because அப்படிதான் இப்ப like 90 ml எல்லாம் சொன்ன மாதிரி அதை பார்க்கக்குள்ள அது சரியான மாதிரி போர்ட்ரை பண்ணினவங்களான்னு தெரியல. அது பெண்ணண்டா ஒரு ஆணோட லைக் சமமா நிக்கிறது வேற விஷயம், பெண் ஆணை விட இதா நிக்கிறது வேற விஷயம். சோ அதுதான் அந்த படத்துல எனக்கு கொஞ்சம் பார்த்த மாதிரி இருந்தது. ஏன்னா அந்த குடும்ப குத்து விளக்குன்ற அந்த ஸ்டெரியோடைப்பை தாண்டி
அவங்க ஸ்மோக் பண்றாங்க, ட்ரிங்க் பண்றாங்க, அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட இருக்கிறாங்க, பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கிறாங்க, அது மாதிரியான விஷயம் இருக்குது. அண்ட் அதுல சில விஷயம் ஓகே சரி பெண்களும் ஆண்கள் செய்யற மாதிரி செய்யலாம்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. பட் தென் அது நான் அதை வடிவா பார்க்கல. ஆனா அதுல ஒரு சீன் அந்த படத்துலயா வேற படத்துலயா தெரியல, சிம்பு வேற அதுல and அதுல ஒரு வாக்குவாதம் நடக்கும். And I think, I'm not too sure, please correct me if I'm wrong, but அதுல I think she's like condemning the man and அப்படி மாதிரியான views இருக்குன்றதான் நான் நினைக்கிறேன். And sorry, just taking it back a bit, முதல்ல அந்த skin tones பத்தி சொல்லக்குள்ள one thing when you guys were talking about Amy Jackson, I படத்துல ஒரு பாட்டு வருது ஐலா அண்டு, அதுல லைக் அந்த கமர்ஷியல்ஸை வச்சு எடுக்கப்பட்ட பாடல். அப்ப அந்த பாட்டுல there's this bit where கிராமத்துல இருக்கிற இது விக்ரம் வாரர், Amy Jackson falls in love but she's dark skinned so he doesn't look at her. ஏற எடுத்து கூட பார்க்கல. Like she'll be there, he'll look and he'll be like ew. And then Penda, she was like so sad about her skin. And then Father Vikram comes, gives the Fair and Lovely. I'll put it up. And the transition paakekulla, நான் படத்தையே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போயிட்டேன். That's how mad I was, because அவ்வளவுக்கு வெள்ளையா காட்டி அவர் அதை பார்த்து விழுந்து oh my god she's so beautiful now that she is fair என்றத மையமா வச்சு அதை எடுத்திருக்காங்க, which is I did not like it. And then இன்னும் ஒரு விஷயம், டார்க் ஸ்கின் மட்டை தட்டினவங்க வருத்தப்படாத வாலிப சங்கத்துல சிவகார்த்திகேயன் ஒரு ஷாப்ல நிக்கிறாங்க, ஸ்ரீதிவ்யா அண்ட் அவரோட ஃப்ரெண்ட் போய் ஹெனா வாங்குறாங்க. அவர் கேட்கிறாரா எங்க இந்த பக்கம் இந்த நேரத்துல அந்த பக்கத்துல இருக்கிறத சொல்றா மருதாணி வாங்க போறோம்ண்டு. சிவகார்த்திகேயன் gets mad and he's like அத உண்ட மூஞ்சியில பூசு, அப்படியாவது வெள்ளையாகலாம்னு பார்க்கலாம். நீங்களும் அதே கருப்பு தான், அவாவும் அதே கருப்பு தான், அப்ப என்னத்துக்கு இப்படி ஒரு மட்ட தட்டுற மாதிரி ஒரு விஷயத்த கொண்டு வாரீங்க? Why? And that's what really hit me in that thing. And அதன் மூலமாக அவங்க சொல்லுவாங்க கருப்பா இருந்தாலும் கலையா இருக்கிறீங்க, கருப்பா இருக்கிறதாலதான் கலையா இருக்கிறேன்னு. இப்ப a lot of girls are coming out saying that and they're very like confident about that. And that's one thing that really hit me. And since you were talking about the scenes here, one scene just popped up. So இது என்னன்னா, I think தமிழ் சினிமால இன்னும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, காமெடியில ஈஸியா வந்து பெண்களை வந்து மட்டம் தட்டி பேசிடுவாங்க. அது என்ன எக்ஸ்கியூஸ்னா, காமெடி தானே பண்ண, கவுண்டர் எடுக்க தெரியல, லைக் லைக் ஒரு ஜோக் கூட வந்து புரிஞ்சுக்க முடியலன்னா எப்படி அப்படின்ற மாதிரி எஸ்கேப் ஆயிடலான்றனால காமெடியில சொல்லுவாங்க. லைக் த ரீசன்ட் காமெடிஸ் விச் லைக் நம்ம பார்க்கவே முடியாது, அந்த ஹீரோயினை மட்டம் தட்டாம அவங்க வந்து ஒரு கவுண்டர் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. I don't even want to like say few examples so that அந்த லைட் அந்த டயலாக்ஸ்ல படவே வேணான்றனால அதை ஷேர் பண்ண கூட எனக்கு விருப்பமே கிடையாது. ஆனா பட் இந்த காமெடிலாம் முன்னாடி லைக் there's a comedy that I watched when I was a kid. It still stuck with me. What it was like அந்த I'm pretty sure all of you would know. It's like கவுண்டமணியும் செந்திலும், and கவுண்டமணிக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்காங்க, அவங்க வந்து ரொம்ப கருப்பா இருக்காங்க. ஸோ செந்திலுக்கு வந்து அந்த பொண்ணை வந்து பொய் சொல்லி கட்டி வைக்கிறாங்க. அது என்னன்னா பெயிண்ட் பூசி, ஒரு சுண்ணாம்பு மாதிரி வெள்ளை பெயிண்ட் பூசி இது பண்ண. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில அந்த பொண்ணு வந்து போய் குளிக்கும் போது இந்த மாப்பிள்ள வந்து வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது என்ன சோப்பு நிறம் வருது, என்ன பெயிண்ட் வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு வெளியே வந்தப்பறம் சொல்றாங்க இது நீ இல்ல யாரு அப்படின்ற கவுண்டமணி சொல்றாங்க, உன் கலருக்கு இந்த பொண்ணு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி தான் he saying. But then the way Sendil reacts is like நீங்க என்ன நான் வெள்ளையா இருக்கிற பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ண, இது வந்து இதுக்கு ஏத்துக்க முடியாது, இப்ப அழகா இல்ல, கருப்பு does not mean you're ugly. But ana and the comedy I wasn't angry at it because Countermoney was there. He was just like he was kind of mirroring what's happening in the society. Avan vandu karuppu ugly ante Countermoney sir sollave illa, okay va. Ana ipo irukra comedians enna pandranga na karuppuna vandu nee vandu heroine ku like illa. Aishwarya Rajesh has said it in so many interviews, na karuppa irukanaala heroine roles kedaikadu அப்படினு. ஏன்னா இப்ப மூவி எடுத்து பாருங்க, கமர்ஷியல் மூவிஸ் எஸ்பெஷலி, நீங்க வந்து அந்த அவார்ட் வாங்குற மூவில மறந்துருங்க, ஓகேவா.
அந்த கமர்ஷியல் மூவிஸ் எடுங்களேன், அதுல ஹீரோயின் வந்து வெள்ளையா இருப்பாங்க, கூட வர்றது காமெடியனா இருந்தா கூட ஹீரோயினோட கலர் கம்மியா இருக்கணும். அப்படி கலர் கம்மியா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஸ்டைலிங் சென்ஸ் கம்மியா வச்சிருப்பாங்க. ஏதோ ஒண்ணு லைக் கிவ் ஹர் கேரக்டர், லைக் அவ பொண்ணு இல்லையா, லைக் அவளுக்குன்னு ஒரு லைஃப் இல்லையா. And I think, I don't know, one of you guys were talking about Vasu Saravanu ஒன்னா படிச்சவங்க or something. அதுல வந்து அந்த I think Vidyuleka, yeah. Vidyuleka அவங்கள மார்க் பண்ணது வந்து like it was to an extent like where she's like, why am I not deserve to be loved, you know, அந்த மாதிரி அவங்க வந்து portray பண்ணிருப்பாங்க. நாங்களும் பொண்ணுதான், like you know, just you. And இன்னொன்னு I want to add is like இந்த dusky skin and dark skin வந்து நம்ம தாய்நாடு, அதை விட இப்போ ஆஸ்திரேலியால இருக்கிறவங்களே மோர் அக்செப்டிங்னு சில சமயம் எனக்கு தோணும். அவங்க as we started this conversation, like you know, அந்த நெட்ஃபிளிக்ஸ் சீரீஸ்ல எல்லாம் வந்து அவ்வளோ லைக் அவங்க வந்து ரொம்ப பீத்திக்க மாட்டாங்க, லைக் ஓ நாங்க இப்படி பண்றோம் அப்படிலாம் கிடையாது. தமிழ் சினிமா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, அவ பாருங்க நாங்க வந்து கொஞ்சம் கருப்பா இருக்கிற ஹீரோனை வச்சு எடுத்திருக்கோம், அதை வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபேக்டரா யூஸ் பண்ணுவாங்க. தமிழ்நாட்டுல பொண்ணுங்க அந்த கலர்ல தான் இருக்காங்க, அதை எப்படி நீங்க ஏதோ இதுதான் ஸ்பெஷல்ன்ற மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு செம்ம காண்டா இருக்கும். பட் என்ன பண்றது, நம்மளுக்கு வழி இல்லாம அந்த டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் பண்றதுனால நம்ம இந்த படம் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. I get so enraged when I talk about this, but yeah. It is kind of interesting because, like, when you look at skin tones, right? For பெண்களுக்கு வந்து ஹீரோயின்ஸ்க்கு வந்து கருப்பா இருந்தா immediately comedy, or like you know the unattractive heroine or a friend. And I don't know. Recently, I watched Kannum Kannum Kolliyadithal, and they had a very beautiful second heroine. I think her name is Niranjani, I think. And she was so beautiful. And for the first time, I thought, oh my god, okay, like someone who looks a bit like me, my skin tone and all, but she was a second heroine. But coming back to the story, like dark skin heroines when they immediately cast to a certain role, or the Gramatha Pollu role, you know, Lakshmi Menon and all. But in terms of heroes, when you look at it, avanga karpa irukradanaala tha like we valorize them, or like you know, I think you also spoke about this Raghava Lawrence movie. So I think recently I watched one of the series, the first movie I think, where அவர் வந்து ஒரு ரொம்ப வெள்ளையான பின்னாடி சுத்துவாரு, and then his color will come in, and then he will be அவர் ஒரு dialogue சொல்லுவாரு, உன்னுடைய வெள்ளை வந்து என்னுடைய கால் கீழே, என்னோட கருப்பு உன்னோட ஸ்கின் மேல, or something like that. So I've never heard this kind of lines for like women who are dark or dusky in Tamil cinema. And so many heroes are like dark in Tamil cinema. Sivakarthikeyan, Rajinikanth, and அவங்க கருப்புல அந்த அவங்களோட ஸ்கின் கலர் தான் அவங்களோட ஹீரோயிசம், அவங்களுடைய like it brings them up to that like god-like status. And I don't understand why it doesn't happen to women, Tamil women, who most of us are brown. So that's yeah. And also like in the karuppu idla vandu, I know recently I was social media la and the reels and all those stuff, adla trending ana or sound vandu karuppu da enak pidicha color, and the song vandu trending aayittu irundhudu. You know, just go follow that sound. adula avlavu alagaga dusky skin dark tone girls are there. Adu like makeup podrangalo makeup podi adu ellame secondary, but just look at them, they look like goddesses, like seriously they can have their own brand. That's how amazingly beautiful they are. But idu vandu or cinema la orthangala justify panni engalukku vandu kaamikka mudiyala. And also talking about Raghava Lawrence, I mean not himself but the movies that he acted in, it's just என்ன சொல்றது, நம்மள வந்து வேணும்னே வந்து தியேட்டருக்கு கூட்டு வச்சு நம்மள வச்சு கலாய்க்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணும். Like you know, and you can't watch his movies with parents, especially the recent movie, ஏதோ I don't even know the movie name, ஏதோ அத்தை பொண்ணுங்க 3 அத்தை பொண்ணுங்க லைனா அவரை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு ஃபேமிலி எல்லாம் விட்டு போய் அவன் இடுப்புல போய் உட்காந்துக்கோ அப்படின்ட்டு என்கரேஜ் வேற பண்றாங்களாம். இது வந்து another thing is movies give you mixed views. என்னன்னா இப்ப இதே வந்து ஒரு வீட்டு சிச்சுவேஷன் ஒரு பொண்ணு இப்ப இருக்கிற கண்டிஷன்ல கூட ஸ்ரீலங்காலயோ இல்ல இந்தியாலயோ அந்த யூனோ லைக் ரொம்ப கல்ச்சர் பார்த்து இருக்கிறவங்க வந்து என் பொண்ணு லவ் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அக்செப்ட். ஆனா இன்னுமே இருக்கு லைக் 20-30% ஆஃப் த ஃபேமிலி வந்து நீ எதுக்கு லவ் பண்ற அப்படின்னு சொல்ற பேரண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா அதெல்லாம் வந்து அவங்க மூவிஸ்ல காமிக்க ரொம்ப எக்ஸாஜரேட்டடா காமிக்கிறது. அண்ட் இந்த மாதிரி அக்செப்டிங் ரோல் இந்த யூனோ இப்படி வந்து ஓகே நாங்க லவ் பண்றது சரி அந்த மாதிரி ரோல் பிளே பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட் ஸ்கின் அவங்களதான் போடுவாங்க. ஆனா இதே என்ன மாதிரியோ இல்ல அபி மாதிரியோ அந்த மாதிரி இப்போ உங்களோட தங்கச்சி மாதிரி
உங்க வீட்டுல இருப்பாங்கல்ல பெண்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், அவங்கள வந்து இந்த ரோல்ல போட்டீங்கன்னா உடனே சொல்லுவாங்க அந்த 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 சீன் எதுக்கு வச்சீங்க, இந்த பொண்ணு ஏன் ஏன் இந்த மாதிரி சீன் எல்லாம் நடிக்குது, அப்ப ஏமி ஜாக்சன் அந்த சீன்ல நடிச்சா உனக்கு ஓகே, நான் நடிச்சா உனக்கு என்ன தப்பு. அது என்னன்னா ஸ்கின் கலர், என் வீட்டுல இருக்கிற என் தங்கச்சி மாதிரி இருக்க, என் அம்மா மாதிரி இருக்க, நீ எதுக்கு அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ற, நீ எதுக்கு வந்து. அண்ட் ஆல்சோ அந்த 90ml மூவிக்கு அவ்வளோ வந்து பேக்லாஷ் நடந்தது. இதே வந்து அந்த மூவி வந்து இப்ப வேற யாரோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் அந்த மூவில மோஸ்ட்லி வந்து ரெப்ரசென்ட் ஆனது எல்லாருக்குமே ஒரு கல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட், அதை கொஞ்சம் மாக்னு சொல்றது, கல்ச்சர் வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது அப்படின்னு பேசுறதுனாலதான் அவ்வளவு பேக்லாஷ், எஸ்பெஷலி பசங்க கிட்ட இருந்து அவ்வளவு பேக்லாஷ் நடந்தது. பட் ஆல்சோ அந்த மூவில கொஞ்சம் ஓவரா போயிருப்பாங்க, பசங்க பண்றது எல்லாமே பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி ரெப்ரசென்ட் பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க, கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுங்க. And I just want to add one more thing. The movies that you said, like, சில women centric movies na over preaching up போயிருது அப்படின்னு சொல்றதுல we have a lot of examples, but subtle movies like கொஞ்சம் இருக்கு, like which I enjoy watching are like மொழி. அந்த மூவி பாத்தீங்கன்னா அது விமன் சென்ட்ரிக் மூவின்ட்டு நான் பார்க்கல, அது வந்து ஜோதிகா அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து ஷீஸ் டெஃப் அண்ட் டம், அவங்க லைஃப் எப்படி லீட் பண்றாங்க, அதுல வந்து பிருத்திவிராஜ் வந்து அவனை சேவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிலாம் கிடையாது. ஒருத்தங்களோட லைஃப் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு அந்த மூவி நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அவங்க லைஃப்ல என்னென்ன கஷ்டங்கள் வருதோ அதை எப்படி வந்து அவங்க மேற்கொண்டு வராங்க. அண்ட் ஆல்சோ காக்கா காக்காலையும் வந்து ஜோதிகா இது பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஷி ஹேஸ் அ ரோல், பட் என்ன சொல்றது, ஷி இஸ் ஆக்சுவலி த இன்ஸ்டிகேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆஃப் தட் ஸ்டோரி. பட் அதை சட்டிலா சொல்லிட்டு போறேன். ஈவன் தான் சூர்யா தான் ஃபுல் மூவிக்கு வந்தா கூட வி நோ அந்த மூவி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஜோதிகா என்னோட மனசுல இன்னும் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ரோலாவது எங்களுக்கு கொடுங்க, அதுதான் சொல்றேன். அண்ட் ரீசெண்டா இப்ப அஜித் சார் பண்ண அந்த எண்ணெய் அறிந்தால், அதுலயும் வந்து த்ரிஷா மேம் அவங்களோட இதை வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருந்தோம், ஆனா வந்தது 10 நிமிஷம் தான். அந்த மாதிரி கொடுத்தாலாவது லைக் ஓகே. இது என்னன்னா இப்போ 100 படத்துல 2 படம் நம்ம இப்படி சொல்றோம், நாங்க என்னன்னா எல்லா படத்துலயும் கொஞ்சமாவது பெண்களுக்கு வந்து கேரக்டர் கொடுங்க அப்படின்றதுதான் லைக் இது. ஆனா லைக் இப்ப பாகுபலி அதெல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா லைக் நிறைய கேரக்டர் இருக்குன்னு நம்மளே சொல்றோம். பட் இப்ப எல்லா மூவியும் லைக் கமர்ஷியலி ஹிட் அப்படி அந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ட் ஆகுது. அந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபேஸ்கின் இருந்தாதான் படம் ஓடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும் சாங்ல, அந்த ராகவலோட சாங்லாம் கேட்டா நம்மளுக்கு காண்டாயிரும், அதெல்லாம் வேற விஷயம். பட் கருப்பு சாங்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜினி சாருக்கு நிறைய இருக்கும். அப்புறம் வெள்ளை சாங், அந்த வெள்ளை கலரை வந்து கொஞ்சம் புகுந்து பேசினா இப்போ ரீசெண்டா தமன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே மில்கி ஒயிட் அந்த மாதிரி அது பாட்டுலயே அவங்க போட்டுடுறாங்க. அப்ப நீங்க பாட்டு கேட்கும் போதே ஓ அப்படிதான் இருக்கணும் போல. 100 சாங்ல வந்து ஒரு சாங் எனக்கு தெரிஞ்சு பொண்களுக்கு வந்து கருப்பு இதுன்னா அந்த கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர் மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. வேற எந்த சாங்குமே எனக்கு நெஞ்சில நிக்கிற மாதிரி எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் வரல. No, definitely நீங்க சொல்ற மாதிரி like at least give அவைகளுக்கு கொஞ்சமாவது ஒரு importance கொடுங்க அவையோட like இந்த scriptல, rather than just being there as like a component of the movie. Might also have some impact in the movie. Saranya, like from just knowing you personally and stuff, like the label of kudumba kuttavilakku, like kudumba kuttavilakkuன்ற ஒரு label இருக்குதுன்னு. So like has that ever impacted, or any of you here, has that ever impacted the way you think or the way you do things? Or have you ever changed the way you've acted in front of certain people, whether it be your family, friends, aunties, or relatives, or whoever it may be, just because you want to fit into that kudumba kuttavilakku like stereotype that's been expressed widely by these Tamil movies? Yeah, 100%. கண்டிப்பா எனக்கு அது ஒரு லைக் அது என்ன பாதிச்சிருக்கு. அதாவது வந்து நான் என்னோட வந்து லைக் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸே சும்மா எனக்கு அறியாமலே கொஞ்சம் மாடஸ்டா தான் இருக்கும். அது வந்து சில பேர் வந்து பார்த்துட்டு நீ வந்து நல்லா வந்து மாடஸ்டா ட்ரெஸ் பண்ற, இருந்தாலும் வந்து நீ லைக் வந்து பெரிய நான் மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் லைக் வந்து லைக் ஸ்டைல் சென்ஸோடையும் பண்ற அப்படி சொல்லி பாராட்டியிருக்காங்க. அதை நான் பார்த்து ஓ அப்படியான்னு சொல்லி ஓ சூப்பர் அப்படி மாதிரி நம்ம நினைச்சு ஓ அதை வந்து அது ஒரு பாராட்டா நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு டைம்ல. அதுக்கப்புறம் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் எதுக்கு இந்த மாதிரி லைக் ஹூ கேர்ஸ், லைக் ஏன் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு திங்குக்கு நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி அவ ஒரு நல்ல பொண்ணு, ஏன்னா அவ வந்து இந்த மாதிரி ரிவீலிங்கான திங்ஸ் போட மாட்டா, இல்ல அவ வந்து பிகினிஸ் எல்லாம் போட்டது கிடையாது, இல்ல அந்த மாதிரி. அது வந்து லைக் அது வந்து ஒரு பர்சனோட கேரக்டரை ஜட்ஜ் இது பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் அதனாலயே எனக்கு வந்து அதை வந்து பீட் பண்ணி இன்னும் வேற மாதிரியான க்ளோத்ஸ் போடணும் இல்ல அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணி இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து இது வந்து படங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து இத காட்டுதான். அதாவது வந்து ஈவன் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க முன்னாடி வந்து ஏன் வந்து 90ml வந்து ஆண்களை வந்து வில்லனைஸ் பண்றாங்க
அப்புறம் அந்த அப்படி இப்படின்னு. இறைவியில கூட ஆண்களை வில்லன் மாதிரி தான் காட்டினாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அதை வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அதை ஒரு வேற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. ஏன்னா இட்ஸ் மோர் it's packaged in a way that's more palatable for the patriarchal society. அந்த காட்டுற பெண்கள் எல்லாம் வந்து குடும்ப குத்து விளக்கு மாதிரி பெண்கள். எதுவும் இந்த மாதிரி 90 ml வந்து வேணும்ட்டே லைக் அது வந்து சும்மா வந்து அவங்க போற போக்குல அப்படியே ரிபெல்லியஸா இருக்கிற மாதிரி இல்ல, வேணும்ட்டே ரிபெல்லியஸா இருந்துட்டு ஸ்மோக் பண்றது, ட்ரிங்க் பண்றது, செக்ஸ் பத்தி பேசுறது அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க. எல்லாருமே தான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம். ஆனா வந்து அப்படி அதை வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணி காமிக்காம என்ன சொல்லுவாங்க நான் மறந்துட்டேன். அத வந்து ஆமா அப்படி அதை பிளாஸ்ட் பண்ணி காமிக்காம வந்து இவங்களோட ரிபெல்லியனை வந்து ஜஸ்ட் வந்து அவங்க ஒரு பெண் வந்து அவங்க வாழ்க்கைய வாழுறதே சில சமயம் வந்து ரிபெல்லியஸா இருக்கும். அதை வந்து சும்மா ஒரு கதையா காமிக்கலாம். அது வந்து இப்போ 36 வயது நிலையா அதெல்லாம் நல்ல படம் தான். ஆனா அது கொஞ்சம் ப்ரீச்சியா என்னமோ மாதிரி இப்படி ஆயிரும் சமயத்துல. ஏன்னா வந்து இங்க பாருங்க இந்த பெண் வந்து இவங்க அம்மாவா இருந்தும் ஒய்ஃபா இருந்தும் இதெல்லாம் சாதிக்கிறாங்க பாரு அப்படிங்கிறது இது ஒரு சாதனை அப்படின்னு காமிக்கிறது. அதுதான் ஒரு கதையா போயிருது. எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு பேர் என்ன பொன்மகள் வந்தாள்ல வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி இவங்க சாதிக்க போறாங்க அப்படின்றதுக்காக நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் பார்த்தது வந்து இது ஒரு த்ரில்லர், ஒரு மிஸ்டரி, அதுக்காக தான் நான் பார்த்தேன். அப்படி வரும்போது இந்த பெண் வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ஒரு இதுவா வந்து என்ன சொல்றது, அதான் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணுது. நான் எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு எங்கேயோ போயிட்டேன். நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா அந்த இந்த மாதிரி வந்து இறைவி அந்த மாதிரியான திங்ஸ்ல எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவங்க வந்து ஆண்கள் வந்து இப்போ வில்லன் அப்படின்னு வந்து காட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி ஆண்கள்லாம் வந்து பெண்களோட வாழ்க்கைய வந்து அசிங்கமாக்குறாங்க, அப்புறம் அவங்க ஒரு கேவலமான ஜென்மம் அதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அதெல்லாம் அது சொல்றது அது வந்து இவங்க பாருங்க எப்படி வந்து ஆண்கள் பெண்களோட வாழ்க்கையை இம்பாக்ட் பண்றாங்க பாருங்க அப்படின்றத விட இவங்க வந்து இப்படிதான் இருப்பாங்க. இது வந்து அது ஒரு அக்செப்டபிள் திங் ஆகி போச்சு. அது ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸா ஆகி போச்சு. ஆமா நாங்க கேவலம் தான், தட்ஸ் தட், அந்த மாதிரி ஆகி போச்சு. வேறஸ் வந்து இந்த விமென் வந்து நீ வந்து இதை எடுத்துட்டு நீ இதை தாங்கிக்கணும், இதை தாங்கி நீ வந்து அக்செப்ட் பண்ணி நீ என்ன சொல்றது, இதெல்லாம் வந்து உனக்கு நடக்கும், நீ அதை தாங்கிக்கிட்டு நீ வந்து அதுபடி நீ நடந்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து காமிக்கிறாங்க இறைவியில கூட கைண்ட் ஆஃப். வேற என்ன நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நீங்களா? I just want to add. Go guys. No, go. All right, I'll just go. I just want to talk about the directorial view of some directors that are very alarming. In movies such as like Bigel, Thuvijan, and talk about Chandran and Viswasam a bit as well. I'll start off with Bigel. So actually in every one of his movies, all the movies I make are women based. கடைசியில பிகிலும் ஒரு விமன் சென்ட்ரிக் அப்படின்ட்டு தான் ஒரு கேட்டகரியா போட்டிருக்கிறார். பட் பிகில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா அந்த ஃபுட்பால் போர்ஷனையும் ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் விஜய் டேக்கிங் ரிவெஞ்ச் ஒன் இஸ் on the villain just so he can make his dad proud. கடைசியில அவன் அப்பாண்ட சென்டிமெண்ட் தான் கடைசியில வருது. இட்ஸ் நாட் women. Even at the end he's still fat shaming, he's still insulting. அதுதான் கேர்ள்ஸுக்கு ஒரு பூஸ்டும் ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீமையும் எப்படி கூட்டுறதுன்னு காட்டுறது ஒரு பிள்ளையான விஷயம் மாதிரி தெரிஞ்சது. அண்ட் ஹேவிங் நயன்தாரா இன் ஒரு ஏதோ பிசிசிஸ்டோ என்னமோ ஏதோ சைட் ரோலுக்கு வர, எனக்கே மறந்து போச்சு. ஒரு 20 minute போர்ஷனுக்கு தான் வரா. அதுல லவ் சீன்ஸும் உண்டு. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு சிங்கப்பெண்ணை பாட்டுக்கு விங்ஸ் பின்னால பறந்துருக்கும். அப்ப இந்த பிகில் படத்துல he said it was women centric, he had so many women characters, but கடைசியில அந்த ஒரு மேன் தான் அந்த விமனை கைட் பண்ணி விக்டரிக்கு கொண்டு போற மாதிரி இருக்கும். அதுல என்ன ஒரு சீன் எனக்கு அப்படியே சினிமால பார்க்க கொஞ்சம் கிரிஞ்சாகவும் இருந்தது, கொஞ்சம் காண்டாகவும் ஏத்தினது. என்ன சுதர்சன், அந்த முதல் சீன் சுதர்சனோட இருக்கும்போது okay, I was like okay, they're showing a stereotypical woman who's lost all her dreams just so she can get married into a Brahmin family. It's very stereotypical and it's happened in India and Sri Lanka, right? At cartoon, I was like, okay, cool, they're showing this. And then she's pregnant and she doesn't play. Idula vera Vijay vandu congratulations for making her pregnant. Vera idna enakku kooda gaanda ethanadu. Een neenga congratulations solringa.
நீங்க அவ்வளவு தூரம் போய் ஒரு பிளேயரை கூட்டின்னு வந்து இவ்வளவு ஹைப்பை பில்டப் பண்ணிட்டு கடைசியில she is benched. Like what? And then Thupparivalan, the way they portrayed women in that movie pissed me off so much. Firstly, the heroine is a pickpocketer who does it because அவங்களோட மாமா வந்து குடிச்சுக்கொண்டே இருப்பாராம். நல்ல காசு வேற இல்லாட்டி அவர் அவங்கள ஒரு ப்ராஸ்டிடியூஷன் சென்டருக்கு போய் காசு வரவழைப்பாராம் அல்லது பிக் பாக்கெட்டிங் மூலம் வரவழைப்பாராம். It's either those two ways. It's never through an actual career. It's just those two illegal ways. And then சரி ஒரு redemption ஒரு damsel in distress வந்து சேவ் பண்ணும்போது Vishal treats her as just a வேலைக்காரன், as a slave. The first scene where she's being accepted by Vishal, he just grabs her and pushes her inside the house. அவ வேற ஸ்லோ மோஷன்ல விழுந்து சிரிக்கிறா வேற. யாராவது விழுந்துட்டு சிரிப்பினமா லைக் கொஞ்சம் வலிக்கிற மாதிரி வேற இருந்துச்சு. So I was like, okay, fine. பிறகு இன்னும் பார்க்க she gives him tea. இவர் கொஞ்சம் கோவக்காரம் போல இருக்கு. அப்ப டீ அப்படியே துப்பிட்டு ஏதோ சொல்லிட்டு போயிடுவார். ஆனா அந்த girl வந்து அப்படியே போயிரு. I was just very pissed off. And then she dies at the end. Spoiler alert. But இப்படியான காட்சிகள் காட்டேக்க you just want to think, okay, it's never the people portraying those characters, it's how they want to be portrayed, right? That's something that I had to understand. என்னடா இப்படி இப்ப விஜய்ட படங்கள் அல்லது ரஜினியோட படங்கள் என்று சொல்றதை விட it has to be at least படங்கள், Mishkin's படங்கள், because that's who wants these characters to be like this ultimately. And so through these movies I was just like, okay, why would he want a woman to be portrayed like that, you know? Additionally, like Imeka Nodigal was very like Saranya said, I didn't watch it because of a Nayandara film or a Vijay Sethupathi cameo film. I watched it because it was like a thriller, it was kind of mystery. I'm really into this. So when I watched it and I saw Nayandara as the lead character, I was like, okay, this is nice, because instead of seeing Nayandara in some film where she's just a heroine, she's actually doing something, like she's actually driving the plot points, driving the story. But then Aravasi padam mudinja piraghu it's Adarvas part and his love story and why he's drinking and all that stuff, and I'm like, இதெல்லாம் தேவையே இல்லையே, நயன்தாராவோடயே போயிருக்கலாம். But they had to use Adarva and have him do this. Avarukku vera oru whitewashed heroine vera who's just dubbed voice. Yeah. Like doing all this is just like you're trying to do something with women, right? ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் போடுறீங்க, ஏதாவது ஒரு you just want to drive it with women, but then at the end you just drive it with men. Imeka Nodigal, Adarva, Bigel, Vijay. It's just like, if you're going to say something right, or just don't say it at all. At least movies are always like women based. Nersala and the girl in a C-section, he wanted to show that off, but she's dead. And the iconic line, எனக்கு 19 குழந்தைகள் வேணும். And it's like, பிள்ளைகள் பெறதுக்கு women இருக்கணும். Like they're much more than that. That's even evident in like Rakshasi. Rakshasi is a huge film just for Jyotika and how it's like a women empowerment film, but not really a women empowerment film. And then in Raja Rani, the girl dies, and then Nayandara is like all moody and stuff like that, and it's just like, what are you trying to say? Edo solla varapla ana sariya solle illa. So that's my kind of point in showing women in these generic roles, either just to die or just to service some narrative, but never actually showed as who they're actually meant to be, or they don't even represent some of the actual women in our community and culture back there, as well as in Australia and other countries as well. Yeah, I mean, that's definitely big point of view. But there's a funny, when you mentioned commercial and that, you know, it's meant to be empowering women, but it's like the men that are like kind of saving grace that are meant to be empowering women. There's two perspectives here, right? That you guys might want to comment on or consider. There's like a whole group of people suggesting that Tamil movies, like we're
like deep into the misogyny and all those perspectives that undermine women. The only way we can bring some type of like female empowerment or female centric ideas into Tamil cinema is through these commercial movies that the masses watch. And inevitably we have to do a bit of hero worshipping, but we can get these females into there and we can slowly build into that transition phase. But on the other hand, there's another group of people that are just saying, wait, hold on a minute. Like, yeah, that's cool. Nice story. But, you know, like maybe even 40 years ago, you had directors like KB Bala, Chandran, you know, all these massive directors of the 80s and 70s who were making female-centric films. And it wasn't just preachy, it was very realistic, very to the core, like Avala Paritan or Munda Amprai or things like that, which were very realistic, very to the core. But, you know, they were female-centric. There wasn't that objectifying of women back with these directors. So somewhere in the middle, we've lost the plot and we've gone very, very, you know, objectifying. You know, what do you guys think about that? Which side do you think? Do you think it's right to use the commercial movies to bring it to the masses, or do you think it's not justified? I just want to add something real quick. The whole commercial thing, they're trying to do it right. Like they're trying, and I appreciate the effort to try it, but don't try something if you're not going to get the correct results, you know? Movies like Jackpot, before when we were talking about this, I praised it for being a women-centric movie, and then I watched it again because it had been a long time, and I was like, let me just clear up my memory. And it's a good story. Like the story is nice, like the whole fantasy behind it, but the acting and stuff is just it feels forced, you know, it just doesn't feel natural. But a direct opposite to this is like Rachasi or Game Over. In Rachasi, we're so, not even in Rachasi, like just in any movie, we're so used to having guys save women. I think in one iconic scene that pops up in my head was Kaki Satta, where the girl's being kidnapped and then Sivakarthikeyan has to come in and save her. In Rachasi, she's being locked up in a room by these goons. And I'm thinking, okay, if in the A-list actor van the kaapatha porar, edo cameo vara venum maadhiri irukku, but no, she punches them. She has this whole action sequence in a classroom with these guys. And it's wonderful to watch. It's like, okay, I'm tired of seeing women being captured, or I'm tired of seeing guys having to do this. Usually in an action sequence, I'm just skipping it. I'm just like, it's the same thing. And then it's like, that's it. It's just 5 minutes of that, and that's the movie. But in Rachasi, it was actually fun to see. It was very realistic, and it was very realistic in the sense that like it was not very majorly big, but it was very nice to see a girl actually do that, you know? Not that it necessarily happens in real life, but women do face these kind of like harassments, and it kind of shows women that are watching, it's like, okay, so we can do this as well. It's not just in the movie, but we can do this in real life as well. So yeah, with commercial films, they really try to use this way of having women empowerment, like that category there, but it's just not hitting right. Like, do you have to really use Vijay to come and do this? Like, do you have to have this other character to drive this certain point just so you can categorize it as women empowerment, when there's so many other movies that are doing it subtly? I think everyone else has like an opinion to say about the subtle ways of how movies are being shown women empowerment. Sorry, just to add on, I think for the point on the commercial films also, like I agree. I think we are in this like whole thing where directors are just experimenting with how to make sense of this whole women-centric. I mean, some of them are not doing it well, but some of them are still experimenting. And also one of the problems is because it's men who are doing these experiments. But I think that will be discussed more. But what I wanted to talk about is that I think there can be like no perfect balance in that sense, because, you know, if we are just still experimenting all these things, and as much as it would be nice to have like a 1980s type of really women-centric films which kind of focused on the lives of middle-class women and, you know, how they navigated through the world, I think it's going to be very difficult now. You know, these ideas of like how the modern Tamil Ponnu should be. And
one reason perhaps why, like, you still need a guy to drive the main story is because the power of the hero, the power of the Kalanayakan in Tamil cinema. And I think I talked about this before, like, there's this very intense fan culture in Tamil cinema. So, and this fan clubs and fan culture, they are very important because they indirectly help a lot in this marketing of these films and all that. So, Bigil, if you take out Vijay and you put just Nayanthara, maybe if Nayanthara had taken on Bigil's role, it would have definitely not run, even if it was made very nicely or very perfectly. You still need a mass appeal for that. And that's when, like, this problem of, you need to have this male figure, if not female-centric, or கொஞ்சம் female elements வந்து அதுவும் போயிடும் if they don't have this male character. And that's a problem. That's why a lot of very nice women-centric films in Tamil cinema, movies like Aram, Arvi, even Kolamau Kokila and all that, they are not so intense, but they focus on women. Women are like the key narratives of the story, but they are not commercially successful. They get awards, they get talked about, they get discussed about, but at the end of the day, if these movies don't make money, that trend is just going to be lost. Yeah, along another concept that came to my mind was that love பண்ணக்குள்ள ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அப்படின்னா நீங்க அந்த பொம்பளை பின்னால போனீங்கன்றா மட்டும்தான் love வரும். And see, like, we're always influenced by cinema. So, like, Vijay சொல்ற கருத்து எல்லாத்தையும் நாங்க எல்லாம் எங்களோட வாழ்க்கையில வச்சு அதை ஒட்டி கொண்டிருக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் இந்த லவ்வுக்கும் வரைக்குள்ள they're stalking, literally stalking. Remo, Minnale, Moonu, Nanbanda, literally going behind the girl, getting to know her by literally following her. Remo alum, so creepy. How did he get into the hospital? Nadichi. What? I don't understand the logic. And it's stalking, and other than it, like, நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க ஸ்டாக் பண்ணினா தான் அந்த லவ் வரும். இப்ப எல்லாம் அந்த பொம்பளைக்கு பின்னால போகாட்டி எங்க இருந்து லவ் வரும், என்ன வானத்துல இருந்தா கிழவளும் கேட்கறாங்க. So that's what cinema is influencing. And another thing, they're showing females as the reason for love failure. Kushi, again Remo, ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி. They're like, பொண்ணாலதான். And அதுக்கேத்த மாதிரி பாட்டுகள், அந்த ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடியில அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேரும் சந்தானமும் உதயாநிதியும் சேர்ந்து அந்த பாட்டு டக்குன்னு வருதில்லை, but yeah, அந்த பாட்டெல்லாம் இருக்குது. And that's just like again ஒரு பொம்பளைய மட்டம் தட்டி கதைக்குது. And then body shaming is another thing, like objectifying and body shaming. Like சிங்காரவேலன்ல குஷ்புவோட intro scene என்னண்டா அவட தொட. They show her thighs, from her thighs தான் அவட்ட மேல முகத்துக்கு வருது. என் முகத்தை தான் எல்லாரும் பாக்குறாங்க. Why? Like ஒரு உருவத்தை பார்த்ததே இல்லையா? And then like Pokeri's done the Zumba scene. That was disgusting. Not in the வீட்ல, we don't watch Pokeri for that reason. I can openly tell you that. We don't watch Pokeri in my house because I don't put it because of that reason. That Zumba scene is so uncomfortable. And then Dula, Rima sends out her clothes. They're always like talking about it. And then Sirte, the Idupu scene, avarku Idupu paathonna adu killonum disgusting mindset. Yeah, and then which leads on to body shaming, like Vasulum Saravananam onna padichavangalla and the Vidyulekava, Kung Fu Panda, Italy Gunda Kausalya, Cement Motor, King Kong Madam. Why? That's the type of thing that they're bringing in. And then Vanakkam Chennai, Aarthi, and again it's Sandana. But he's like, to her husband, pondati munnala Arnold nindalum Anirudh மாதிரி தான் இருக்கும். Really? Why? I think we can, like, comedy என்றாலும் அது சிரிச்சிட்டு அது நெசசரியா வந்துட்டு போய் கொண்டிருக்கிறது. ஆனா comedy என்றா அதை பார்த்து we have to be like, oh yeah, it's funny. But that type of comedy isn't funny. I just want to add one thing back to the question that Thuvijan asked us about the commercial thing. இப்ப commercial movies பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு ஹீரோயின் வந்து மாஸ் அப்படின்ற எலிமெண்ட்க்கு போக முடியுமா அப்படின்றது.
I think it's kind of forced. When it started, I believe is 2000s. And the 2000s la and the movies pathina Jyotika avanga vandu avangala movies la illa, like we got like Shreya, Trisha avangala vandu appa enter ஆகிற டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் அந்த சாங்குக்கும் ஸ்டோரிக்கு சம்மந்தமே இருக்காது. அப்புறம் எதுக்கு அவங்க வராங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. இப்போ அவங்க கிட்ட கதை சொல்லலைன்னா கூட அவங்க வந்து ஹாப்பியா வந்து மூவி பண்ணுவாங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கதையில ஒரு ரோல் இருக்காது. ஸோ அண்ட் அதுக்கு இன்னொன்று என்ன, இப்போ பேசஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து ஃபேமஸ் ஆகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தவங்களுக்கு ஃபேன் பேஸ் எப்படி இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கமர்ஷியல் மூவியில் வந்துடுறாங்க, வந்துட்டு இப்போ அவங்க ஹீரோயின்ஸ்க்கு ஸ்கோப் எங்கே இருக்குன்னா பாட்டில் இருக்கா இல்லைன்னா ரொமான்ஸ் சீன். ஓகே, வேற எதுலேயுமே இவங்க ஸ்கோப் கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ அந்த ரொமான்ஸ் சீன் ஒரு பாட்டு ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே இப்போ சமந்தா பாட்டு ஹிட்னா எல்லாரும் அந்த பாட்டுக்கு வந்து ரீல்ஸோ இல்லை டப் ஸ்மாஷோ பண்ணி இதுல என்ன பாட்டு ஃபேமஸ் ஆகுது அண்ட் சமந்தாவும் ஃபேமஸ் ஆகிறாங்க. உடனே வந்து சமந்தா வந்து இப்போ டாப் ஹீரோயின் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஐம் நாட் சேயிங் தட் தே கான் ஆக்ட், பட் அவங்க ஃபேமஸ் ஆகிற ரீசன் வந்து தப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். ஒரு அவங்க ஆக்டிங்கோ இல்லை இந்த சீன் இவங்க பிரமாதமா நடிச்சாங்க அப்படின்ட்டு இன்ஸ்பயர் ஆகுறது வேற. ஸோ அப்படி ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா then only they give the right to the heroine, okay நான் இது பண்றேன் நான் அது பண்றேன் அப்படின்ற ஒரு பொசிஷனுக்கு வரதுக்கு they need to do those roles. like என்ன சொல்ல, அவங்க வேணான்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களால சினிமாக்குள்ள கால் எடுத்து வைக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணனாலதான் everyone is forced to do those, I don't want to use the word cheap, but அந்த மாதிரி portray பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சீப்பான ஐட்டம் அந்த மாதிரி ரோல்ஸ்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் you become like Nayanthara or Trisha அவங்க ரோல்ஸ் இது பண்றாங்க. Even Nayanthara went through a lot. Like அவங்க அவ்வளோ, she is the only heroine who அவங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட she went back to her own spot and now she has all the என்ன சொல்ற அவ்வளோ பவர் இருக்கு. நான் இந்த படம் பண்ணுவேன், இந்த படம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற, இதுக்கு முன்னால ஹீரோக்கு சொல்லுவாங்க அது பெருமையா, என் படத்துல வந்து இந்த ஹீரோயின் இருந்தா நான் நடிக்க மாட்டேன், என் படத்துல இந்த காமெடியன் இருந்தா நான் நடிக்க மாட்டேன். அது எப்படி ஒரு ஹீரோக்கு அந்த ரைட் கொடுக்குறீங்க? டைரக்டர் கேன் சூஸ் because it's his story and the casting team can choose because they're not able to imagine the people or something. ஒரு ஹீரோ and also என்னது, I think the other day I spoke about it. அந்த ஜாங்கிரி அந்த காமெடியில வரவங்க வந்து மதுமிதா, அவங்க வந்து ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருப்பாங்க, நாங்க வந்து கமெடியன்ஸ் கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா நாங்க இருந்துக்கணும், அப்படி இல்லை அப்படி, அதாவது மேல் கமெடியன்ஸ்ட அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு எங்களுக்கு மூவி சான்ஸ் கிடைக்காது. ஏன்னா மேல் கமெடியன்ஸ் ஹேவ் அப்பர் ஹேண்ட் தென் ஃபீமேல் கமெடியன்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க அடுத்த மூவி பண்ணும்போது என்னை கூப்பிட்டாங்க, டைரக்டர் கூப்பிட மாட்டாங்க, இந்த மேல் கமெடியன்ஸ் வந்து ஓகே அவங்கள போட்டா எப்படி இருக்கும் சார் அப்படின்ட்டு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணாதான் எனக்கு அங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ டேலண்ட்க்கு இங்கே வேல்யூ கிடையாது. திஸ் இஸ் லைக் இப்போ இது வந்து கலரிசம் அதெல்லாம் தாண்டி திஸ் இஸ் செக்ஸிசம். லைக் இப்போ ஃபீமேலா இருந்தாலே there's lot of disadvantages for you in Tamil cinema. Just adding to that, Thuvijan, you said like அந்த காலத்துல வந்து கே பாலச்சந்தர் படம் எல்லாம் வந்து ஃபீமேல் சென்ட்ரிக்கா இருந்துச்சு and somewhere along the line we lost the plot. I think that's so telling of what what female centric films should be like and whatnot, because கே பாலச்சந்தரோட படம்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்குது, அதையெல்லாம் வந்து இந்நாள் வரைக்கும் பார்க்கலாம். அது வந்து ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலும் இல்லாம ஒண்ணுமே இல்லாம அது சும்மா வந்து it's just a good story. It's just a good story that people want to watch. And அதனால நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஐ மீன் கமர்ஷியல் படத்துல வந்து இப்படி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து காய வந்து சோறுக்குள்ள ஒளிச்சு வச்சு கொடுப்பாங்கல்ல, அது மாதிரி வந்து இருந்தாங்க ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி ஊட்டி விட தேவையில்லை. நல்ல கதை இருந்தாலே எல்லாரும் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து. அது ஏன்னா இப்ப இதுக்கு முன் இப்போ ஈவன் என்ன சொல்றது, ஓகே கண்மணி அதெல்லாம் கூட ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படம் தான். ஏன் அப்படி சொல்ற, ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் டசன்ட் மீன் இங்கே பார் அவ வந்து எப்படி எல்லாத்தையும் உடைச்சி வந்து வெளியில வரா பாருங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் கிடையாது. இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபீமேலோட ஸ்டோரி. அவ ஒரு வெறும் அழகுக்கு பொம்மை மாதிரி சைட்ல உட்கார்றதை விட தாண்டி ஒரு அவரோட கதையை சொல்றாங்களா சொல்ல காமிக்கிறாங்களா அப்படிங்கறதுதான் என்னோட பார்வையில அதான் ஃபீமேல் சென்ட்ரிக். சோ வந்து ஓகே கண்மணியில அவளுக்கு ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, இமைக்கா நொடிகள்ல ஆக்சுவலி ஸ்டோரி இருக்குது, அபூர்வ ராகங்கள் கே பாலச்சந்தர் படம் அதுல வந்து லைக் it was, in my opinion, it's groundbreaking. Like அந்த காலத்துல அது it's beyond his time, like the movie that he made. But yeah, அதனால வந்து அது கமர்ஷியலா தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரி மாஸ் லெவல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தமே தேவையே இல்லை. ஒரு நல்ல கதை இருந்துச்சுன்னா மக்கள் பார்ப்பாங்க, அதுல வந்து ஃபீமேல் வாய்ஸஸ் அண்ட் ஃபீமேல் கதைகளை காமிங்க, அவ்வளவுதான். Yeah, no, definitely. எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி it's been a really insightful discussion. And Tamil Talks is first discussion, so it's been quite good. And I think the overall takeaway is yes, like there are problems that are going on, but
You know, whether we are taking these issues on in the right way is, you know, questionable, and there is like people's different opinions on it. But I guess some type of progress is being made slowly but surely, and eventually it will come to an end. I'd like to thank, you know, all of you guys for participating. Again, another disclaimer that, you know, no one here is actually an administrator of Tamil Talks or anything like that. You know, next time around there'll be completely different people. We were just all willing to take part in this discussion, or asked to take part in this discussion, just because we found this interesting, or we found Tamil Talks' little idea really interesting. So thank you all. Thank you everyone for tuning in, and we really appreciate, you know, the time that you've been able to give us. And yeah, hopefully we'll see you soon, maybe next month in another discussion. And yeah, thanks for watching.